Ethan saß in seiner düsteren Einzimmerwohnung, während in der regen monotone Trop Filmmusik auf den Fensterscheiben hören ließ. Es war einer dieser Gedanken anregend Band, und den man die eigene Existenz hinterfragt dabei, wenn ich Hoffnung auf Änderungen der widrigen Umstand sieht. Sein Blick wandert über die sparlich eingerichteten Raum. Ein Abgegraphene Couch diente gleichzeitig als Bett, ein ramponierter Tischstand neben der kleinen Kochnisch, die kaum benutzt wird. Nach Beaver sich dem Schleier der Inlosigkeit seines Lebens gänzlich hingebinden konnte, wegen sein Computerbildschirm in der Dunkelheit zu lüften. Entdeckt die unjüngliche Ansicht, die sein Neugier erweckt eine neue Möglichkeit various, such Gesellschafter zum Errichten, kein romantischen Verpflichtungen erforderlich. Das Profilbild seit ein elegante Altier dem MIT scharfkantigen Gesichtszeugen einem geheimnisvollen Lächeln. Sylvia. Name alien Klang wie ein Versprechen von Geschichten Erinnerungen. In den kommenden Tagen konnte Ethan kein Ruhe finden. Der Gedanken die at MIT einer 71 Jargen Frau US pragmatischem Kalkulis und nicht mehr los. Ein Endloses hin hertabten ihm, ein moralischer Kampf zwischen seinem Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit der Angst, sein Prinzipien zu werden. Das Bild der alten Dame war unvergesslich. Ihr Augen trugen einen Ausdruck von Melancholie, jedoch Apartment einer resoluten Kraft, die Ethan bewundert. Ein innerer Drang führt in letztendlich dazu, auf die Ansicht zu antworten. Kurz darauf folgt ein Anruf, dessen Stimme so überraschend lebendig selbstbewusst war, dass sich kaum traute, mehr zu offenbaren und murmelns, Hallo, Lachen übertat sein Unsicherheit, klang erfern amüsiert zugleich. Ethan, der mutige Abenteurer, begrüßt in Sylvia it einem melodischen Ton, der einen Hauch von Ironie endet. Ich from Michigan, dass sie den Manhattan zu antworten. Wissen Sie, es braucht ein neugieриges Temperament, sich auf solche Veränderungen einzulassen. Ethan räuspert sich, für einen Moment sagte ob die richtig ins Schiedung getroffen hat. Doch urgent was ein Stimme, und Mischung es Weisheit warm, besänftigt seine Angst. Ich habe lang überlegt, Beaverich, nun, ich dacht, wir konnten es vielleicht kennenlernen, bevor wir über den nächsten Schritt sprechen, sagt Ethan vorsichtig. In der Tat, erwidert Sylvia, es gibt mehr zu besprechen bei einer Tasse Tee. Kommen Sie morgen Nachmittag in die Villa am Riverview Drive. Kein Sorge, ich weiß nicht. Dies Einladung führt Ethan in eine Welt, die ihm bisher nur AUS Filmen bekannt war. Die Villa erhob sich für ihn wie ein Schloss. Umgeben von praktik gepflegten Garten, deren bluten jeden Gedanken und sein trostlos Wohnung verblassen ließen. Die schwer Holster auf nicht sich, kaum das Geckling hat, geräuschlos wie ein Bonnenring. Sylvia stande, gekleidet in ein schlichtes, aber elegantes Kleid, das zu ihrer schmalen Silhouette passt. Ihr Bugungen hatten eine mutige Leichtigkeit, die das Alter zu ignorieren schien. In ihrer Anwesenheit schien die Luft prickelnd, mit unsichtbarer Energie gefühlt war. Willkommen, mein Lieber, sagt Sylvia führt in einen heller leuchteten Salon, wo ein Prasselns Führer in einem großen Kamin warm ausstrahlt. Ein Teekan auf dem Tisch dampft Verstrom und beruhigendes Aroma nach frischen Krautern. Ethan setzt sich zögernd, sein Augen wanderten über die kunstvoll eingerichteten Regal, die voller Bücher, Antiquitäten Erinnerungsstück US wahrscheinlich allen Tilländer waren. Sylvia schenkt ihm Tee und mustert in. Ich nehme an Sie sind neugierig, warum ich diese Ansicht gestaltet habe, bei Ihrem Schweif. Ja offen gesagt, das bin ich, entwertet Ethan durch seinen Blick ähnlich auf ihre Tiet. Die Wahrheit ist, ich mochte mein letzten Jahr in Gesellschaft verbringen, mit einem Menschen, der Michigan nicht wegen meines Gelds anzieht, sondern bereit ist, mir zu begegnen wie ein Freund, sagt ihr Augen flammt kurz auf. Die meisten Menschen in meinem Umfeld sehen in mir nur die reich witwe. Es ist Zeit für einen Perspektivenwechsel. Es entstand ein Pause, der Ethan die Vielschichtigkeit dieser Frau zu begreifen beg. Sie glauben, ich bin dieser Mensch, fragt vorsichtig. Ganz genau, lächelt Sylvia, LSOB ist bereits die Sicherheit einer positiven Antwort besaß. Sie sehen Ethan, ein frischer Blick von außen bringt auf Wahrheit in es Licht. Die man selbst übersieht. In den fortlaufenden Gesprächen entwickelt sich ein ungewöhnlich Freundschaft zwischen ihnen. Sylvia erzählt Geschichten US Jugend, Abenteuer Herzenstopchen,
die Leben gefarb hatten, waren Ethan von seinen literarischen Traumen sprach, die Bischer Fernab seiner Realität letten. Ein Woschnacher ungewöhnlichen Hochzeit füllt Ethan sich in dieser neuen Rolle wohler. Fans sogar unerwarteter Verfüllung in den intimen Gesprächen und den täglichen Gewohnheiten, die freundschaftlich teilten. Doch eines Morgens, als Ethan die Stufen zum Arbeitszimmer hinabstieg, das Frühstück vorzubereiten, fiel sein Blick auf ein zerfeldertes Fotobuch, das sich auf Sylvias Schreibtisch befand. Nugier Überwaltheit sein Vorsicht. Und entdeckt deren Virgil Fotografien, die ein Leben in Umbruchen und geheimnisvollen Beziehungen offenbarten, die starker waren Jede Melancholie. Ein Reihe mysterioser Dokumenti steckt in der letzten Seite Albums, die ein Familiengeheimnis entfalten, das droht, alles bislang verrien zu werden. In diesem Moment wird Ethan klar, dass mehr als eine einfache Partnerschaft eingegangen war. Eine Versitz in ein gefleckt hinge, versteckten Wahrheiten und der unbüchsamen Menschlichkeit einer Frau, deren gestig Gerät erst begonnen hat, in zu lehren, was es bedeutet, wirklich zu leben. Ethan betrat die Welt von Sylvia wie ein gebedener Beobachter eines kunstvollen Works, das in seiner schlichten Existenz kaum hatte traumen können. Die Villa war nicht bloß ein Zeugnis unergründlichen Reichtums, es war ein Lebensarchiv, ein Spiegel eines Lebens, das von mit und Mysterien geprägt war. Jede Wand, jeder Winkel Geschichten, die Ethan langsam und erforstig zu entziffern beg. In den Tagen nach der Vermählung, als nach Baby war, sich in die neue Umgebung und Rolle zu gewohnen, spürt Ethan ein unklar Mischung Nervosität und Spannung in sich aufsteigen. Die Einrichtung der Villa war ein exquisit Maths Sammlungen, die Sylvia über Jar hinweg zusammengetragen hat, Jedes Kunstwerk. Jedes Sculptor sprach von einer Reise, einer Beginnung oder einem triumphalen Moment ihres Lebens. Diese Details faszinierten Ethan, und verbracht Stunden damit, die Bücher und Schatze zu studieren, die fand. Sylvia selbst war eine Faszination, die sich Ethan Stück für Stück offenbart. Trotz Jar trug an eiserne Entschlossenheit und einen Drang nach Lebendigkeit in sich, der Ethan tief beeindruckt. Ihr Unterhaltungen waren in einen weiteren Henderson. Und das Spiel tiefgründiger Reflexion und einem Hodge von verschmitztem Witz. Wissen Sie, Ethan, begann Sylvia eines Abends, als in dem mighty, kurzentlich getagten Salon saßen, einen Raum, deren Gemütlichkeit und Ruhe seines gleichen sucht. Ich glaub, dass das Geheimnis eines glücklichen Lebens darin liegt, aufzuhören, vergehen zu stellen. Ich verbringe mein Tage damit, die Antworten darin zu finden. Nicht nur im offensichtlichen, sondern im Zwischenchurch. Sie lacht und in ihrem Lachen schwang Weisheit die Herzen offenen Konti. Ethan nickt nachdenklich, entspannt und Dog Jespen auf die Richtung, und die sich sein Gespräch Sylvia often twickelten. Gesten es gibt Tage, vor allem nach diesem verrückten Abenteuer, und denen ich ins Entschieden noch einmal überdenk. Ich habe Michigan oft gefragt, was ich dieser besonderen Verbindung lernen wird. Und, mein lieber Ethan, haben Sie bereits Erkenntnis gewonnen? Fragt Sylvia und beobachtet Ethan wie ein Mailer, der same studiert. Einem Stuhlen Lacheln Gesten Ethan. Ich denke, ich beginn zu verstehen, dass es nicht die großen Ereignis sind, die es definieren, sondern die kleinen Entschiedungen, die wir jeden Tag treffen. Daher und weiß, wie wir den Menschen im UNS Hirn zu hören und es für ihr Welten öffnen. Das ist, was Sie mir beibringen. Sylvia nickt, sichtlich erfreut über die progressiven Einsichten ihres jungen Freunds. Sie erweisen sich als sehr lernfähig, Ethan. Und vielleicht werden Sie eines Tages feststellen, dass es nicht darum geht, perfekt Antworten zu haben, sondern dazu beizutragen, dass geschickte Wort, in der darauf folgenden Woche ihr Tage zu einem Kaleidoskop herzlichen Gesprächen, unerwarteten gemeinsamen Lachen und gelegentlich stillen Momenten des Nachdenkens. Es war eine Routine der Gemütlichkeit und des Miteinanders, die für Ethan nicht weniger als eine Transformation bedeutet. Eines Morgens erwacht Ethan zu einer stillen Villa, nur das murmelnd Echo vergangener Mandolinenklang füllt die Flur. Gewohnheitsmäßig Mutter seinen wegen die Kusch, doch an diesem Tag fühlt sich die Umgebung Anderson. Der Duft von frisch gebackenem Brotfeld, und die erblitzende Rausch von Sylvias Tanz rund den Frühstückstisch waren verstummt. In Gesigen von einer unerklärlichen Eingebung schlendert Ethan zum Arbeitszimmer,
das morgens von einem zarten Schleier aus Sininstralen Fultwar. Dort Aklos hingelegt, entdeckt ein altes, letterbundiens Fotobuch. Die Kanten waren ausgeblichen, Junge der Einband variiert von Begangen Reisen. In diesem Moment, umgeben von der stillen Herrlichkeit der Vergangenheit, gabberter Nugier nach Junge auf nicht sanft. Durch Virgil Seiten, die einen aufschlussreichen Regen und Eindrücken Junge Emotionen boten, taucht Ethan an in das Leben der Frau, der Gerät zu verstehen. Es war ein monumentaler fotografischer Nachlass, Bilder Seiten Sylvia, wie es junge Abenturen die Welt bereist, strahlend Junge und Gestem. Da waren Portraits schweizerische Gipfel Junge Husten Menschen im Beisarlicht von Marrakesch. Doch dort in den hinteren Seiten, tiefer verborgen, die grellen Bilder erlaubten, entdeckt Ethan ein Reihe von Dokumenten, die verbluffend Einschluss offenbarten. Dies unterlagen geheimnisvoll Junge Vielsagend, Urselten von einem Familienzwist, Liebe, Verlust, Junge einem standigen Streben nach Frieden in einer Zerbrechenen Dynastie. Junge all dies mit ihm klar, Sylvias Leben war nicht nur ein Abenteuer, es war ein beständiges Streben nach einer Erinnerung der Vergangenheit Junge einer gewissen Zukunft. Ein Gedanke steht auf in, das Schicksal in diesem Album die ungeschriebenen Kapitel selbst seiner Geschichte zu sein schien. In jenem Augenblick begriff Ethan, das seine Verbindung zu Sylvia nicht nur durch seine Empfänglich such nach finanzieller Sicherheit motiviert war, sondern von einem tiefliegenden Bedürfnis, von der menschlichen Erfahrung zu lernen. Diaries til Diocese Bilderbuches zu sein, bittet, über sich selbst hinausblicken Junge ein Liebe zu finden, die nicht von Romantik, sondern von ihrem Verständnis geprägt war. In ihrem Vermächtnis fand Ethan nicht nur ein kompliziertes Geflecht aus Junge Wahrheit, sondern auch den Mut, die tiefsten Orte der Seele zu erkunden Junge die Verwundbarkeit zu umarmen, die menschliche Beziehungen untrennbar formt. Junge so begann ein neuer Abschnitt ihrer gemeinsamen Geschichte, einer, in dem das Streben nach Wahrheit die trostlichste Form der Liebe war, die es zu erfahren gilt. Ethan stand allein im Arbeitszimmer, das Licht der Morgensen warf lang Schatten auf die kostbaren Gegenstände Hirn. Das lettergebenden Fotobuch in Handen, Folder sich in ein anderer Zeit versus Junge starrut auf die vergilbten Seiten, die Geschichten aus einem Leben erselten, das genauso lebendig war, wie die Frau, die erlebt hat. Sylvias Vergangenheit waren reichsvoll Reisen, Erlebnissen Junge Erleuchtungen, Zeugnis eines unruhigen Herzens, das nahe in der Langweil verweilen konnte. Doch jenseits der Bilder, die von Abenturen auf dunstigen Marktbasern Junge Schwindler Agenden Bergipfeln sprachen, entdeckt Ethan auch geheime Dokumente, die ein ganz anderes Bild zeichneten. Brüchig Seiten voller Kuriositäten, gespielt mit den Tintenflecken privater Konflikt. Ein langhegter Familienstreit, eine Pisch-Liebesgeschichte, die mit einem Hochzeitsges endet, Junge der unnachgiebige Kampf gegen ein System, das entschlossen war, das Streben einer Frau nach persönlicher Freiheit zu brechen. Ethan blättert vorsichtig durch die Uralten Papier, Junge konnte nicht anders, und die alte Frau war sich anders zu sehen. Sylvia war mehr als ein exzentrische Millionärin, war ein Krieger der Herzens, ein Philosophen in Skizzen Junge ein stiller Flusterten in einer Welt voller Geskrei. Waren der tiefer in ihr Welt eintaucht, begann, die Bedeutung ihrer Verbindung zu begreifen, eine Freundschaft, die langsam aus dem as der Praktikabilität gestiegen war zu etwas Herzerreißendem. In diesem besonderen Moment, weil es das Gewicht ihrer Offenbarungen sich auflegt, trat Sylvia leise in den Raum. Ihre Lächeln war warm, ihr Augen lächelten in einem Hauch von Erschöpfung, Junge tiefer Ehrlichkeit. Seien Sie, Ethan, begann mit einer Stimme, die wie ein warm Breeze durch den Raum strich. Mein Geheimnis sind Geschichten für sich. Aber sie gehören nun auch Ihnen. Warum sehen Sie mir das alles? Fragte bemut, die angestellten Frau in ein klar Richtung zu lenken. Sylvia trat näher. Ihr Gestalt strahlt ein Ruhe aus, die Ethan in einen ruhigen Häfen lotzt. Ich habe den Getten, die ich selbst nicht immer begreifen konnte, entschieden, die aus der Notwendigkeit, die Kontrolle über mein Leben zu haben, getroffen wurden, erklärte. Aber im Angesicht von Sterblichkeit erlangt alles eine unermessliche Bedeutung. Ich wollte nicht, dass diese Erinnerungen verschwinden, und das jemand ich besucht hat. Ethan dacht tief nach, sorgfältig wog sein eigenen Entschieden, die in diesen Punkt geführt hatten. Es ist merkwürdig, begann sagen, ich kam sprunglich higher, vielleicht naiverweise,
und durch sie eine Art von Sicherheit zu finden. Aber was ich gefunden habe, sind Fragment eines komplexen Schauens, das mein Leben in einer Weise verändert hat, die ich nicht für möglich gehalten hat. Sylvia legte ihre Hand auf sein, und still Übereinkunft zwischen zwei verwandten Zielen. Ich habe gehofft, dass sie genau das entdecken würden. Entwertete, Jundi in ihrer Stimme lag ein Mischung Triumph Jundi Beternis. Es ist nicht das Geld, Ethan, was war Freiheit vermag. Es sind die Geschichten, die mighty Neanderthalen. Die Folgen wosch Virgin wie ein Kostbares Leid, dessen let's Not schweben hinausgetragen word in die weitere Erinnerung. Sylvia Jundi Ethan verbrachten unselige Stunden damit, in friedlicher Koexistenz zu verweilen. Ihr welten Verschmolzen in harmonischer Symbiose, der Chronist eines Lebens voller ungeletten Potentials, Jundi die Weißerzelend, welch die Schatze vergangener Tage offenbart. Eins Nachts, als der Mann still über dem Florens der Villa aufging, hielt Sylvia in ihren Jungen Gefahrtenheit einer feinen Melancholie zu mustern. Ich voll das mein Indi nat Ethan, ihr wort waren ruhig Jundi selbstbewusst, als word das Indi nicht fürchten, sondern willkommen heißen. Ethan schluckt, spurt den Klaas in seiner Kelle, schloss die Augen, der Unvermeidlichkeit dieser Tatsache besser stanza halten. Wie kann man bereit sein, so viel loszulassen, fragt sein Stimme durchgehen von unsicherer Traurigkeit. Man ist naiv bereit, gesten Sylvia, ein Spur von Bedauern in ihrem Blick. Doch wenn man das Leben Gillette hat, wirklich Gillette hat, mit voll Jundi Entdeckung, dann ist Abschied kein Kapitulation, sondern ein Akt Vertrauens in den nächsten großen Schritt. In den letzten Tagen fand Ethan sich oft allein in der Bibliothek wieder, eingehalten den Trost hunderter Band von Literatur, Philosophie Jundi History, den Geschichten, die Sylvia in ihrem Herzen trug. Jundi dann eins sanften Morgens, als die Morgendämmerung die Schatten zum Leben erweckt, war Sylvia fort. Der Schmerzers Verlusts war tief Jundi unermesslich, doch in dem hinterlassen hat, fand Ethan den Schlüssel zu einer transformierenden Reise. Sie hat ihm nicht nur materiellen Reichtum vermacht, sondern ein Reich ernt in einsichten Jundi-Lektionen, die Leben Jundi Tod in einem standigen Tanz der Verständnisses verankerten. In den darauf folgenden Wochen widmet Ethan sich der Erfüllung eines letzten Wunsches, den Sylvia ihm in ihrem Testament offenbart. Gründet ein Stiftung zu ihren Ehren, ein Kunst Jundi Literatur Initiative, die Talenten aus bescheidenen Verhaltnissen helfen wird, ihr Traum zu verfolgen, frei von den Ketten der finanziellen Unsicherheit, die sein eigenes Leben einst eingeschränkt hatten. Les Ethan eins abends auf die white Sternenklar Silhouette der Stadt blickt, Dr. Darren, wie weiter gierigst war, von einem verloren gegangenen Traumer zu einem Boten der Erbes einer unerwarteten, transformierenden Freundschaft. Die such nach Gerechtigkeit, Erlösung Jundi Selbstfindung, hatten nicht nur zu Sylvia geführt, sondern zu sich selbst. Jundi in dieser großartigen Symphonie der Menschlichkeit fand Ethan nicht nur die Wort, sondern das hers, sein Geschichten die Welt hinauszutragen, mit einem Vermögen, das weit über Reichtum hinausging, das war Geschenk der Resilienz Jundi Liebe.